Okay, let's get started. It's really nice to have a class again after a long break. I think we need to turn on our camera for a little bit so I can see how you're doing. Unless you are very busy right now or you are not in a good place. Can we open our camera, please? Can you please open your camera? Okay, Mr. Yazid answering by opening the cam. Yeah, Mr. Rizal is there. Miss Leah. Who else? Let's see. Miss Virus is there. Miss Sifa. Mas Rezi is still not opening the cam. Ayo buka kameranya. Open the cam, please. Oke. Alma. Oke. Alright. Okay. So, can you tell me how do you feel about online learning? I want to know how do you feel about online learning? Bagaimana perasaan kamu tentang pembelajaran online? Ya, I want to know how you feel about online learning. Maybe Miss Fairuz can tell me how you feel about online learning? It's comfortable but a bit tired. Yeah. Would you prefer to have the class on campus or online? Which one do you prefer? Online class or on campus class? Online or on campus class? Which one do you prefer to have? On campus or online? Pilih yang mana? Which one do you prefer? Pilih yang mana? Online class or on campus class? Online class. Online class. Online class means because I don't have to go to campus, I don't have to spend my time on the road. No. With, Because I'm working, Miss. Oh, because you're working. Oh, yes, because you're working. So you prefer to have online learning. Yeah, but it takes a lot of work. Yeah, a lot of concentrating, a lot of focusing when you do online learning. And it's not like on-campus learning where you can directly talk to your teacher, yeah, your lecturer, face to face. But online, it has some problems, like you don't really feel that you have to learn really seriously in the class. Yeah, I hope you don't feel that way, because so at the beginning of our class, I was thinking to have this song where we can sing together, but I don't know which song I should play. Yeah, so I think, okay, let's just forget about the song. Besides, I was late. Yeah, I was late for 30 minutes. Terribly sorry for that. I was thinking to do the class in my office, but my colleagues were very noisy, so I couldn't do it. Yeah. So, have you seen the materials I put in at the e-campus? I put some teaching materials at the e-campus. Have you seen them? I'm going to share my screen. I'm going to share my screen. So
I put some materials at the eCampus today for our class. Okay, I hope you can see that. So I put seven materials at the eCampus. Yeah, hopefully you can watch and you can have time to see each of them. Yeah, and the most important is this Radio Australia. Ya. Kalau yang file Radio Australia saya sudah kasih belum ya di kelas yang kemarin? Belum, Miss. Belum ya. Oke, so please listen to this audio file. I'm going to share this to the group chat. Can I? I don't know if WhatsApp can take it because this is like very the size of the file is very big. Yeah, it's too big. I don't know if, but maybe sometimes you can go to campus and download it from my laptop ya. Coba aja dengarkan dulu yang ada di e-kampus ya nanti setelah ini ya, karena kita ada tugas untuk memperkenalkan diri ya. Ya, this is the teaching materials for today. So these are the books. Ini buku-buku ya, buku-buku kita. Mana nih? Ini buku kita. Ya, this is our book, and we have two books. We have two books. Please download them, and we have one activities, one activities and one note. So this is the notes. This is very easy, ini gampang banget ya. Jadi ini dibuat oleh siaran radio Australia. Jadi yang membuat kerjasama antara orang Indonesia dengan orang Australia ya. Jadi nanti tolong dibaca. Miss, sorry. Yes. KRS kita belum disetujui, jadi I cannot open the learning right now. Okay, I hope I can give this file to WhatsApp. Yeah, I hope I can give. I think I can give some to, or I will give you my drive. Yeah, the Google Drive. Yeah, through my Google Drive. I hope I can give them to you. Yes. Jadi kita belajarnya apa sih kali ini? Yeah, we're going to learn how to introduce yourself, but not in general English. Yeah. Previously, we learned how to introduce yourself in like a very casual situation, like my name is Listian, I live in Tambun, I have 3 kids, I have one pet at home. It's a cat. His name is what is his name? I don't remember. His name is Kucing actually. Yeah, I have a pet at home, and my hobby is to sleep and to watch YouTube. Ya, itu kan kalau itu perkenalan secara general ya. Itu sudah kita pelajari waktu kemarin di semester kemarin. But now we're going to learn how to introduce yourself professionally. Jadi secara profesional memperkenalkan diri itu seperti apa. Ya, you can't say my hobby is clubbing, or I like to waste my time at a shopping mall. Ya nggak boleh gitu ya. Kalau secara profesional kan kita harus memperkenalkan dirinya berbeda ya. Of course, this is in a very formal situation, like in your office, in a meeting, yeah, in a meeting with your colleagues, with your managers,
of course you can't say those very casual things ya. Jadi kita kan harus serius ya kalau perkenalan diri di depan bos kita gitu ya, di depan atasan atau teman sekerja ya. How do you introduce yourself professionally? Kita tulis di sini. How to introduce yourself. What is the matter? Ya, kalau ada pengetikan saya salah satu atau dua huruf, nggak apa-apa ya. Because my speaking is better than my writing. Ini kenapa sih kok nggak mau dia? Nah, jadi kadang-kadang saya pun menulis itu suka ini ya, suka keliru-keliru. Misalnya ini harusnya S-nya 1 atau 2 atau nggak ngerti lah, nggak paham ya. It's okay because I'm not an English person. Jadi gimana sih memperkenalkan diri secara profesional ya? Yang pertama, please say your name. Nama dulu sebut. My name is Listian Indriani Ahmad. You can call me Miss Liz or Miss Listian or Miss Ahmad. And then you say your position. Kemudian kamu sebut posisi kamu apa, ya. And then you say your responsibilities. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh nama, jabatan, tugas, name, position, responsibilities, ya itu yang ini yang paling simpel nih. Yang paling simpel kita memperkenalkan diri kepada atasan kita atau teman-teman sekerja kita yang dia itu bukan orang Indonesia, ya, dan dia tahu bahasa Inggris, ya. So we will say to our colleagues, our supervisors, "Hi, my name is Listian." Misalnya ibu yang memperkenalkan diri misalnya ya. "Hi, my name is Listian Indriani Ahmad. Just call me Liz." Ya. I am an English lecturer. Ya, I am an English lecturer atau I am one of the English lecturers of this university, and my responsibilities are giving or delivering lectures to my students and making midterm test or midterm examination sheets, final terms question sheets, and I have to make sure all my students have a good grades, yeah, and I'm helping my students to improve their English, ya. Jadi yang seperti itu ya. Misalnya ini kalau ini ibu nih yang memperkenalkan diri, nanti kamu akan memperkenalkan diri juga ya, misalnya kalau tentang nama ya. Ini kenapa ya kok aku nggak bisa mengetik ini. Hai ya. Kemudian ya, position I am. Ih, kenapa sih? Aduh, what is wrong? Kenapa ya? I am an English. Tuh, dia nggak mau dia. Lecturer. I'm an English lecturer. Saya seorang dosen bahasa Inggris, ya. Atau ya. I am one of
one of English lecture for Pelita Bangsa University. Ya, jadi saya salah satu one of ya, salah satu dosen, one of the English lecturers. Harus di sininya harus dikasih S ya kalau misalnya salah satu. Misalnya saya salah satu staf administrasi. Berarti kan ada lagi yang lain ya. Kalau bilang salah satu, berarti I am one of the administration staffs ya. Jadi di belakangnya kasih S. Tapi kalau misalnya kamu memang satu-satunya admin yang ada di perusahaan itu, maka kamu bisa mengatakan I am the. Kalau cuma satu-satunya, I am the administrator. Ya, I am the admin. Ya, I'm the admin. Kalau cuma satu adminnya cuma kamu aja. Tapi kalau adminnya ada beberapa, I am one of the administrators ya, one of the admins gitu aja ya, I'm one of the admins. Jadi kalau one of itu artinya salah satu ya, tapi kalau cuma satu I am the, misalnya saya adalah CEO dari perusahaan ini, berarti I am the CEO. I'm the CEO of my own company. Misalnya ya, gitu. Kemudian setelah kita mengasih tahu, we're informing them about our position, so it's time to tell them our responsibilities. Ya, I am responsible for, ya. Kalau I am responsible for itu biasanya ada ing-nya di sini. Ya, I'm responsible for delivering. Delivering itu kalau delivery itu kan mengirim ya, tapi kalau delivering lecture itu artinya memberi kuliah. Ya, I'm responsible for delivering pakai ing ya, delivering lectures for my students ya. Making pakai ing, making sure they have good grades and helping pakai ing lagi, helping them improve their English. Ya, jadi responsibilities tanggung jawab ya di pekerjaan itu. Nah, ada lagi satu lagi alternatif untuk menjawab ya. Hi, I am Listian Indriani Ahmad. Just call me Liz or Miss Listian. I am an English lecturer. I deliver lecture. Kalau nggak pakai I am responsible, bisa langsung I deliver English lectures to my students. Ya. I make sure they have good grades. I help them improve their English. Ya, perhatikan. Kalau pakai I am responsible for, itu ada ing-nya. I'm responsible for, ya. I'm responsible for delivering, making, helping. Tapi kalau langsung kita nggak usah ngomong tanggung jawab lagi, langsung aja I deliver English lectures to my student. Ya, I make sure they have good grades. I help them improve their English. Ya. Gitu. Jadi coba Ibu mau tanya nih, misalnya siapa yang di sini bekerja? Sudah bekerja siapa? Mas Yazid, Mbak Fairuz, Mbak Lia, siapa yang udah bekerja di sini? Pekerjaannya, positionnya sebagai apa?
Kalau Mas Yazid sebagai apa posisinya? Mas Yazid sebagai apa posisinya? Ngajarin ngaji doang sih, Mas. I am Yazid, ya. I am Yazid berarti gini guru ya. Guru ya berarti ya. Asatiz ya. Positionnya berarti I teach. Mengaji berarti ngajar apa? Baca Quran atau gimana nih? Iya, Al-Quran aja, Al-Quran. I teach Read. reading, ya. I teach reading Quran atau I teach Quran read. I teach Quran ya. Quran reading to my students. Kalau ini sebetulnya ini responsibilities apa position kalau seperti ini? Ini responsibilities apa position? Iya, Responsibilities. itu adalah responsibilities ya. Jadi ini adalah jadi gimana? I am responsible for Teaching. Iya, I'm responsible for teaching Quran ya. Teaching Quran reading to my students ya. Apalagi tanggung jawabnya? Selain mengajarkan membaca Quran, apalagi? Ya, mengajari mereka bagaimana tata cara beribadah kali, Mas. Oh, saya mengajarkan mereka bagaimana cara beribadah gitu ya. Jadi kalau pingin kita bisa bahasa Inggrisnya itu menerjemahkannya secara cepat, maka kita harus berpikirnya dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Kalau misalnya kita menjawab ya itu Miss ngajarin mereka, gimana bahasa Inggrisnya tuh? Ngajarin bahasa Inggrisnya apa ya? Susah ya. Jadi kita harus berpikirnya dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Saya mengajarkan mereka, itu kan gampang langsung diterjemahkannya langsung gampang ya. Saya mengajarkan mereka bagaimana beribadah. Mereka bagaimana cara beribadah. Iya, bagaimana cara beribadah dengan baik. Nah, kalau begini kan diterjemahkannya lebih gampang ya. Kalau saya kita tahu mengajarkan. Mengajarkan bahasa Inggrisnya apa? Iya, teach bisa ya. Merekanya ini di belakang, bukan they. Kalau they itu mereka di depan ya. Kalau di belakang them, I teach them. Bagaimana apa bahasa Inggrisnya? How to beribadah, cara beribadah. How to beribadah dengan baik. How to serve God well ya. Atau I teach them the way, karena di sini ada cara ya. Cara itu kan the way ya. I teach them the way how to serve God well ya, kayak gitu. Kalau ada lagi responsibilities-nya boleh juga tuh, apalagi kan tanggung jawab pasti ada beberapa ya, bukan cuma satu. Ya, misalnya. Jadi kalau responsibilities-nya adalah seperti ini, berarti pekerjaannya apa? Namanya, my position adalah apa? Saya salah satu guru mengaji. Ya, Quran teacher atau tutor juga boleh ya. Ya, I am a Quran teacher. Yeah, I'm a Quran teacher. I am responsible for teaching Quran reading to my students. I teach them the way. I'm responsible for teaching Quran, and I'm teaching them. Yeah, I'm responsible for teaching Quran
How to reading to my students and making sure. Oh, nggak apa-apa begini juga ya. Yang penting setelah I'm responsible for, di sininya ada ing-nya. Ya. thinking. Berarti untuk teach itu teaching ya, Miss ya? Ya. Atau enggak usah? Kalau apa? Itu kan yang habis koma kan ada teach lagi tuh. Tadi Nah, kan ini tambah boleh ing. kalau kita hilangkan I-nya, boleh gini. Teaching. Nah, gitu. Jadi I-nya kita hilangkan jadi ya. Nah, berarti itu satu kalimat ya. Jadi kalau I itu kan subjek ya, harusnya di sini tadi titik, kalau mau dikasih I di sini tadi harusnya titik ya. I'm responsible for teaching Quran reading to my students, teaching them the way how to serve God well gitu. Ya, kita bisa ya. Nah, siapa lagi sekarang yang sudah bekerja? Mbak Fairuz bekerja di mana? Saya belum kerja. Belum bekerja tapi di rumah pasti bekerja. Sebagai apa? Bantuin catering. Lah itu pekerjaan ya. Jadi posisinya sebagai apa itu di situ berarti? Packing. Packing. Kamu bagian testing kali. Itu kerjanya paling enak ya. Packing ya, packing. I am position packing staff ya. Helping helper juga boleh sih. Kalau position itu biasanya dia pakai er ya, karena kayak teacher, driver, operator, administrator. Biasanya dia ada er-nya di belakang tuh, karena itu menunjukkan bahwa itu suatu pekerjaan ya. Misalnya I am a packer ya, atau I am a quality controller ya. Misalnya saya bagian quality control, Miss, kalau misalnya kurang asin atau kurang ini gitu ya, quality controller atau apa ya. Misalnya, Miss, saya mah di rumah nggak ada kerjaannya, posisi saya adalah sebagai anak kesayangan. Ya udah, nanti di situ tulis, daripada bingung, position a student. Itu suatu pekerjaan loh, seorang mahasiswa itu suatu pekerjaan. I am a student. I am Fairuz. I am a student of Pelita Bangsa ya, University. Kalau bahasa Inggris singkatannya UNI ya, bukan UNIF. Uni ya, University. Terus apa tanggung jawabnya kalau sebagai seorang student, sebagai seorang mahasiswa tuh tugasnya apa? I'm responsible for what? Biasanya mahasiswa tugasnya apa? Mbak Elisha, biasanya mahasiswa tugasnya ngapain tuh? What are some responsibilities of university students? Tugasnya ngapain? Yes? To study. I'm responsible for studying, ya. Studying, ya. Studying nulisnya gini bener ya? Studying, mana tadi? Kenapa ya? Ibu bingung nih. Laptop ibu slow banget. I'm responsible for studying seriously, studying diligently, studying the best I can, ya, studying hard, ya. Boleh, itu semua boleh masuk ya. For studying hard, studying the best I can. I'm responsible for studying. I'm responsible for studying as hard as I can. Yeah.
so I can have a good grade. I can have good grades. Masa 1 ya? Nilai-nilainya supaya bagus. Have good grades. Terus apalagi? So I can have good grades, pass my exams, my examinations, ya. And I'm responsible for lulus tepat waktu, graduating on time, graduating on time, ya. Ya kurang lebih seperti itu, ya kalau yang dia seorang mahasiswa, ya. Ada lagi di sini yang punya pekerjaan yang lain selain sebagai guru dan mahasiswa. Ada lagi? Saya, Miss. Ya, mana tadi nggak kelihatan? Siapa tuh tadi? Vera, Mbak Vera. What is your position? operator produksi, Miss. Nah, operator produksi bahasa Inggrisnya apa? Production operation. Operator production. Ya, operator produksi dibalik kalau bahasa Inggris, ya. Iya, Bola. production. Iya, I am a production operator. Ya. Di situ operatornya kamu aja atau ada lebih dari 1? Lebih dari 1.000 orang. Oh, banyak banget, Miss. Ya. Jadi kamu bisa ngomong begini, I am one of, atau I am among thousands of production operators in my factory, ya. I am among thousands of production operators in my factory, atau I am one of the production operators for nama ininya pabriknya apa, Neng? Mattel. For Mattel Incorporation. Ya, I am one of the production operators for Mattel Incorporations. Ya. Tanggung jawabmu apa? I am responsible for, sebagai seorang, ya, yang bekerja sebagai operator produksi. What is your responsibility? What are your responsibilities? Ganti-ganti sih, kadang aku setiap harinya nggak itu aja, Miss. Ya capek lah kalau itu aja, ya. Membosankan, ya kan? Apa aja? Kadang-kadang di bagian packing. Sometimes, nah kalau kadang-kadang, sometimes, ya. Sometimes I'm responsible for packing. And kadang packing pakai K dong. Terus? Kadang masukin aksesoris ke box gitu, Miss. Apa tuh namanya? Bukan assembling, ya, bukan, ya. Itu packing juga. Iya, terus kadang juga bagian yang pakaiin baju Barbie-nya. Oh, enak banget dong kamu. Itu kerjaan impian, ya. No. When you were a kid, that is a dream job, but now it's really boring and tiring. Mungkin kamu waktu kecil pernah berdoa kali, Neng. Ya Allah, aku pingin bisa punya baju. Nggak seenak itu, Miss, kerjaannya. Capek. Sabar, ya. I'm responsible for packing. Berarti finishing, ya. And so on, dan lain-lain lah pokoknya, ya. Ya. Jadi yang lain ini kan ada berapa orang nih? Tadi udah
Yang lain coba dibikin. Ibu ingin tahu kamu bisa atau enggak ya. Ceritakan namamu, nama jabatan dan tugas. Ya, Ibu minta itu ditulis di grup chat sekarang. Ditulis di grup chat WhatsApp sekarang. Nanti Ibu cek. Kira-kira berapa menit lagi ya? Ibu cek. Berapa menit lagi kira-kira? 10. 10 ya? 10? Kelamaan Miss, 10 Miss. Jadi gini, ini Zoom-nya akan Ibu matikan, nanti Ibu akan nyalakan lagi untuk membahas jawaban-jawaban dari yang sudah kamu bikin. Ya, gimana? Oke? Kita bertemu lagi nanti di Zoom jam 2 lewat tepat, jam 2 tepat. Oke? Jam 2 tepat kita bertemu lagi ya. Sebutkan nama, jabatan, dan tugas. Okay, thank you very much. This is our first session and we'll be right back at 2 p.m. Jam 2 tepat kita balik lagi ke Zoom. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.